باز هم سلام خدمت همه عزیزان، کسایی که از طریق چینل انگلیش کلاس با ما هستین. باز هم رخسار صدیقی به خدمت شما هستم. از موضوعی که امروز روش بحث میکنیم باز هم موضوع کتاب سوم شما هست، از کتاب 4000 Essential English Word و همچنان یونت پنجم شما هست، درس پنجم شما. خب آرزو دارم که با ساعت کامل و یک روحی بسیار شاد ویدیو را امروز با ما دنبال کنین و تا آخر ویدیو با ما باشین. خب دوستا میریم به طرف کلاس خود. سوال داشتین، نظری داشتین، میتونین در کامنت آزادانه شیر کنین و فراموش نکنین چنل ها حمایت کنین، سابسکرایب کنین تا بتونین از هم ویدیوهایی که ما به خدمت هستم مستفید شوین و لطف کنین با دوستایتان هم چنل ها شریک بسازین. خب میریم به کلاس، آغاز میکنیم درس خود. یونت پنجم و کتاب سوم. Acquaint. To acquaint is to get to know something or someone. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند یکتا آغاز میکنیم. دوستان عزیز، اولین لغت یونت پنجم ما و شما و کتاب پنجم شما هست چی است؟ acquaint. acquaint معنایش چی است؟ inform یا understand، آشنا کردن. To acquaint is to get to know something or someone، یعنی شناخت چیزی یا شخصی. ایره میگن چی؟ acquaint، آشنا کردن با شخص یا با چیزی. acquaint. Nancy acquainted herself with the new computer. Nancy acquainted herself with the new computer، یعنی نانسی با کامپیوتر جدیدش خودش آشنا کرد. To acquaint is to get to know something or someone. Nancy acquainted herself with the new computer. Cemetery. A cemetery is where people are buried when they die. Cemetery قبرستان معنا میده دوستای عزیز و in English we have another word for this one, graveyard. A cemetery is where people are buried when they die. یعنی قبرستان جایی است که زمانی که افراد فوت میکنن میمیرن، ایرا چی میشن؟ در اونجا دفن میشن. buried دفن شدن معنا میده. A cemetery is where people are buried when they die. Some people are scared of cemeteries. Some people are scared of cemeteries. بعضی مردم اونا از قبرستان میترسن. A cemetery is where people are buried when they die. Some people are scared of cemeteries. Curse. To curse someone or something is to hope that bad things happen to them. Curse معنایش از نفرین کردن، توهین کردن یا فحش گفتن معنا میده. To curse someone or something is to hope that bad things happen to them. یعنی فحش گفتن یا نفرین کردن به چیزی یا به کسی، یعنی به این امید می باشین که اگه اتفاق بدی برشان بیفته. اینا میگن curse. The witch cursed the village. The witch cursed the village. جادوگر قریه را چی کرد؟ نفرین کرد. The witch cursed the village. Disguise. A disguise is something you wear so people cannot tell who you are. Disguise یک نوع لباس مخصوص است دوستای عزیز. Disguise is something you wear and people cannot tell you who you are. یعنی disguise یک نوع مدل لباسی است که وقتی شما او را میپوشین، به تن میکنین، مردم شما را شناخته نمیتونن، گفته نمیتونن که شما کی هستین. Disguise is something you wear، یعنی یک نوع مدل لباسی هست وقتی که شما او را به تن میکنین. People cannot tell who you are، مردم نمیتونن بگویا که شما کی هستین. Everyone knew that it was Dad in the Santa disguise. Everyone knew that it was Dad in the Santa disguise. یعنی همگی میفهمیدن که در لباس
در لباس امی مدل لباسی که هست کی هسته؟ امو بابا نایل است. Fancy. If something is fancy, it is nicer than normal. فنسی معنایش از دوستای عزیز چیزی که شیک باشه و زیبا باشه، زینتی باشه و این میگن چی؟ fancy. If something is fancy, it is nicer than normal. یعنی چی؟ اگر چیز شیک باشه از حالت عالی بهتر است، یعنی زیباتر است. خب خودش in English also we have another one for this one, imagination, and mean fancy, beautiful, nice, and this is fancy. If something is fancy, it is nicer than normal. چیزی که شیک باشه، زیبا باشه، از حالت عادی زیباتر است. Their table was all set for a fancy dinner. Their table was all set for a fancy dinner. یعنی چیز میز آنها برای یک شام شیک آماده شده بود. Their table was all set for a fancy dinner. یعنی یک شام چی زیبا آراسته شده بود. Flashlight. A flashlight is a small electric light that you carry in your hand. فلاشلایت دوستای عزیز معنایش از یعنی چی؟ چراغ دستی را میگن. This is called what? Flashlight. و in English we have strong light. A flashlight is a small electric light that you carry in your hand. یعنی چراغ دستی یا چراغ برقی است که شما میتونین او را این طرف و طرف با دستتان انتقال بدین. این را میگن چی؟ flashlight. A flashlight is a small electric light that you carry انتقال دادن. electric برقی معنا میده. You carry in your hand. We took a flashlight when we went camping. We took a flashlight when we went camping. یعنی میگه وقتی که ما به کمپ رفتیم چراغ دستی را گرفتیم. We took a flashlight when we went camping. A flashlight is a small electric light that you carry in your hand. We took a flashlight when we went camping. زمانی که به کمپ رفتیم چراغ دستی را همراه ما بردیم. A hood is part of a coat that goes over your head. هود معنایش از دوستای عزیز یعنی یک بخش از لباس شما است که شما او را چی میکنین؟ از بخش کرتی شما از کوت، کرتی معنا میده که او را شما قسمتش در سرتان میپوشین. این را میگن چی؟ هود. A hood is part of a coat that goes over your head. یعنی بخشی از کرتی شما هست که شما به سرتان او را میپوشین. She put on her hood to keep her head warm. She put on her hood to keep her head warm. یعنی چی کرد؟ رو سریش پوشید تا سرش گرم نگه کنه. Inhabitant. An inhabitant is a person who lives in a certain place. Inhabitant دوستای عزیز معنایش از باشنده. Like a resident. یعنی چی؟ کسی که an inhabitant is a person who lives in a certain place. جایی که بود و باش داشته باشن، یک جای معین باشه، اونجا بود و باشتان باشه، زندگی کنین. این را میگن چی؟ باشنده یا inhabitant. And also we have resident. The number of inhabitants in the countryside is increasing. The number of inhabitants in the countryside is increasing. یعنی چی است؟ تعداد باشندگان در قریه ها یا روستاها در حال افزایش است. countryside روستا را میگن. The number of inhabitants in the countryside is increasing. یعنی تعداد یا نفوذشان از باشندگان در کجا؟ در روستاهای کشور تعدادشان افزایش یافته. Nourish. To nourish something is to give it food that it needs to live. nourish دوستای عزیز معنایش است feed. F-E-E-D or meal.
and also Batman. یعنی معنایش چی هستن؟ nourish یعنی قوت دادن یا تغذیه کردن معنا میده. In English, feed. To nourish something is to give it food that it needs to live. یعنی چی معنا میده؟ تغذیه کردن چیزی که به این معناست که به او غذا داده شود تا بتونه که زندگی کنه، یا it needs to live و یا چی به زندگی نیاز داره، یعنی برش غذا داده شود، تغذیه شود. این معنایش چی است؟ قوت دادن یا تغذیه کردن. To nourish something is to give it food that it needs to live. یعنی تغذیه کردن چیزی هست که به او غذا داده شود. به خاطر چی؟ به خاطر که به زندگی نیاز داره. A good mother will nourish her baby every day. A good mother will nourish her baby every day. یک مادر خوب هر روز طفلش تغذیه میکنه، یعنی هر روز طفلش غذا میده یا هر چی که هست، شیر میده، غذا میده، یعنی چی هست؟ طفلش تغذیه میکنه. To nourish something is to give it food that it needs to live. A good mother will nourish her baby every day. Pirate. A pirate is a sailor who steals things from other boats. Pirate معنایش از دوستای عزیز robber، یعنی چیست؟ دزد دریایی معنا میده. A pirate is a sailor who steals things from other boats. یعنی دزدای دریایی کسایی هستند که از قایق ها چیزای دیگر را دزدی میکنن. boat اینجا قایق معنا میده. steal یعنی دزدی کردن. Pirates are very scary characters. Pirates are very scary characters. یعنی دزدای دریایی چیستن؟ شخصیت های ترسناکی هستند. Pirates are very scary characters. یعنی شخصیت های بسیار ترسناکی هستند. She's been a subscriber to that publication for over 10 years. She has been a subscriber to that publication for over 10 years. She has been a subscriber to that publication for over 10 years. یعنی معنایش چی هست؟ و مشتری 10 ساله نشریه امی روزنامه ها است. یعنی خود سابسکرایبر معنایش هست regular customer، یعنی مشتری همیشگی معنا میده، or benefactor. Another one in English. A publication is something printed like a newspaper or book. She has been a subscriber to that publication for over 10 years. Riddle. A riddle is a question that is difficult to answer but meant to be funny. Riddle معنایش از دوستای عزیز معما. میره میگن in English we have puzzle or code. A riddle is a question that is difficult to answer but mean to be funny. یعنی معما چیزی هست، سوالی است که پاسخ دادن به او بسیار مشکل است اما باید خنده‌دار باشه. یه چی است؟ riddle. A riddle is a question، سوالی است is difficult، that is difficult، مشکل است، دشوار است، to answer یعنی به جواب دادنش بسیار مشکل است، but mean to be funny اما معنیش باید چی باشه؟ خنده دار باشه. I could not answer Wendy's riddle, but it made me laugh. I could not answer Wendy's riddle, but it made me laugh. من نتونستم که معمای کیرا وندی را جواب بدم اما یعنی خندیم داد، یعنی باعث شد که من خنده کنم. A riddle is a question that is difficult to answer but mean to be funny. I could not answer Wendy's riddle, but it made me laugh. Rot. When something rots, it slowly gets softer and is destroyed. rot دوستای عزیز معنیش از فاسد شدن، از بین رفتن، خراب شدن. In English we have for this one decay, and also another word for this one we have destruction.
When something rots وقتی که یک چیز یعنی خراب میشه، فاسد میشه، از بین میره. It slowly gets softer یعنی آیسته آیسته نرم میشه. And is destroyed و چی میشه؟ از بین میره. When something rots it slowly gets softer and is destroyed. Began to rot in the forest. The old log began to rot in the forest یعنی کنده درخت قدیمی چی میشه؟ رو به خراب شدن در داخل جنگل. لغات اجازه زایم اینمی کنده درخت میگن. Scare. To scare means to cause one to feel frightened. Scare معنایش است ترساندن. فعل است. To scare means to cause one to feel frightened یعنی به این معناست که یا به یک کسی احساس ترس ایجاد کنی یعنی او بترسه باعث ترسش شوه. ایره میگن چی؟ scare. And also in English we have afraid and also terror. I was scared by the sight of the monster. I was scared by the sight of the monster. از دیدن هیولا ترسیدم. Shortly. If something will happen shortly, it will happen very soon. Shortly دوستای عزیز معنایش است به زودی و یا معنا میته یعنی چیزی که مختصر باشه. Soon in English. And presently another word presently, soon, shortly. If something will happen shortly it will happen very soon یعنی بزودی اگر بزودی چیزی اتفاق میفته خیلی بسیار زود اتفاق میفته یعنی بسیار وقت کم مختصر. My workday will end shortly. My work day will end shortly یعنی روز کاری ما به زودی به پایان میرسد. My work day will end shortly روز کاری ما به زودی به پایان میرسد. If something will happen shortly it will happen very soon. My work day will end shortly. A skeleton is the bones of a body. Skeleton معنایش هست اسکلت معنا میده دوستای عزیز. A skeleton is the bones of a body یعنی سوغانای بدن ایره میگن skeleton یعنی چی؟ اسکلت. There's a skeleton in the science classroom. There is a skeleton in the science classroom در کلاس علوم یک اسکلت وجود داره. Spoil. If something spoils, it turns bad or rots. Spoil خراب شدن معنا میده. Decay, rot, this one mean spoil. If something spoils, it turns bad or rot. یعنی اگر چیزی خراب شوه بد میشه و بوسیده میشه از بین میره. We left the fruit out too long and it spoiled. We left the fruit out too long and it spoiled. یعنی میوه ها را وقت زیاد گذاشتیم همه خراب شدن. If something spoils, it turns bad or rots. We left the fruit out too long and it spoiled. Starve. If a person starves, they do not get enough to eat and sometimes die. Starve معنایش است دوستای عزیز hungry یعنی معنایش گرسنگی است. If a person starves, they do not get enough to eat and sometimes die. یعنی گرسنگی از شخصی که گرسنه می باشه یعنی از گرسنگی می میره به اندازه کافی غذا نداره یا غذا نمیتونه بخوره و چی میشه و بعضی اوقات باعث مرگش میشه. اینا میگن چی؟ starve. If a person starves اگر کسی گرسنه هست they do not get enough to eat یعنی غذای کافی برش نمیرسه to eat که بخوره and sometimes die و بعضی اوقات باعث مرگش میشه. During the war, many people starved. در جریان جنگ بسیاری از مردم از گرسنگی مردن. During the war many
people starve. یعنی در جریان جنگ بسیاری از مردم گرسنه بودند. Starve. If a person starves, they do not get enough to eat and sometimes die. During the war, many people starve. یعنی در جریان جنگ بسیاری از مردم گرسنه بودند. Thrill. A thrill is an exciting feeling. thrill معنیش از هیجان. معنا میده دوستای عزیز like excitement like this one. A thrill is an exciting feeling. یعنی یک احساس هیجان انگیز است. The boys enjoy the thrill of surfing a big wave. The boys enjoy the thrill of surfing a big wave. یعنی بچه ها از هیجان امواج سواری در یک موج بزرگ لذت بردن. The boys enjoy یعنی بچه ها لذت بردن the thrill of surfing a big waves. یعنی چی؟ از موج سواری در یک موج بزرگ اینا چی کردن؟ لذت بردن. Wicked. If something is wicked, it is very bad or evil. wicked دوستای عزیز معنیش از کسی که like evil شیطان صفت باشه اینا میگن wicked. If something is wicked it is very bad or evil. یعنی چی از کسی که بسیار بد باشه و مثل شیطان باشه اینا میگن wicked. My boss is a very wicked man. My boss is a very wicked man. رئیس ما مرد بسیار چی است؟ شیطان صفت است. If something is wicked, it is very bad or evil. Evil شیطان. My boss is a very wicked man. دوستان عزیز ای بود درس یونت 5 شما از کتاب 3. امیدوارم مورد نظر شما قرار گرفته باشه و لطف کنین نظرتان سوالتان اگر داشتین میتونین در کامنت با ما شیر کنین و فراموش نکنین چینل شیر کنین با دوستایتان و اونا هم سابسکرایب کنن. شما هم لطف کنین سابسکرایب کنین تا اونا هم بتونن مستفید شون از ویدیوهایی که به خدمت هستم و شما هم. تشکر یک جهان از بودنتان. تا درس بعدی انشالله که یونت 6 می باشه شما رو به خداوند یکتا میسپارم. روز همه شما خوش. خداوند یار و مددگارتان. خدا نگهدار.